And then even when people turn spiritual, Когда они становятся духовными, and they get all kinds of ideas, они you have to получают work and work and work, and eventually, идеи, at the end of a long path, you will get something called enlightenment, я получу and then you are in eternal bliss. просветление и буду в совершенном счастье. And there it's again still something I as a person work for and want to achieve, want to get. Need not even care about enlightenment, just become natural. And then if we stop disturbing it, consciousness naturally, if we give it a chance, if we stop squeezing it always in the little patterns that we have learned in our upbringing, in whatever we think about, if we just give consciousness a pause, leave it at peace, then the experience of that will start to unfold all by itself, effortlessly, naturally. And there's no end to it. There is an effort we have to make, because we have learned unconsciously to make many efforts to prevent being natural. So the effort is to have a good, to remind ourselves, and then to have a good, honest look at ourselves and see what's going on, see what we are doing, and then somehow learn not to do that anymore. Добрые, теплые и близкие отношения между мужчиной и женщиной – это труд или это подарок судьбы? Friendly, good and lovely relationship between man and woman, is it hard work or it's just a gift? Is a good relationship between man and woman hard work or just a gift? Yeah. Uh-huh. Well, I guess it's both. Я думаю, что оба с обоих сторон. I mean, it's a gift if you meet somebody you are basically very close and very harmonious. But as long as there are two minds functioning, it's also hard work. Если вы встречаете близкого человека, с которым у вас есть гармония, то это подарок. Но если там есть два ума, то чтобы вот быть счастливыми, это большая работа. As long as you are living alone, you can from moment to moment just do whatever you like. Пока вы живете один, вы можете делать все, что вы хотите. As soon as there are two persons, somehow you have to make concessions. Когда появляется два человека, вам нужно находить, консенсус, решение принимать вместе. Mm-hmm. What is happening when two people fall in love? First it's great, wonderful heaven. Сначала это буря эмоций и оба на небесах. That experience of joyousness is because then that energy flows. Your emotion, the love, flows. Мы испытываем счастье, потому And it's что very pleasant эмоции as an experience. очень приятные переживания. And especially if the same emotion comes back, then it's even more И особенно pleasant. если это взаимно, если вам возвращаются такие же эмоции от другого человека. But as long as the emotion, the love is emotional, then it's
bound to change. Но пока любовь эмоциональна, она обязательно изменится. Emotions, by definition, they change all the time. Эмоции по определению все время меняются. And what was so wonderful, slowly settles, becomes commonplace. И то, что было сначала очень приятным, становится обычным. And then people have the tendency to think, hey, what happened? Previously I got so much happiness from him, I got so much happiness from her, and now it's not more coming. И люди удивляются, раньше так было много счастья от этого моего партнера, а теперь это больше не приходит ко мне. And then the tendency is that they want to squeeze out happiness. They want to, first it's just giving spontaneously without being quite aware. And then after that, somehow people want that same happiness and try to take that from the other. И тенденция в том, что люди начинают требовать счастья. Вначале они постоянно отдают, а потом начинают требовать счастья, получать его. And there all the Борьба. comes. We have to learn just when we are with people. I mean, it's not simply in a relationship between two people, it's also in groups and in families. Это не только между двумя людьми, и в группах такое происходит, и в семьях в целом. That if I'm feeling unhappy, instead of what? Telling all the others what is wrong with them, have a good look at myself. Вместо того, чтобы, когда я чувствую несчастным, всем говорить, в чем они не правы, нужно честно посмотреть на себя лучше. And see that there is a situation I don't like, but then what really hurts me is how I am reacting to it. И принять, да, что есть ситуация, которая мне не нравится, но на самом деле меня задевает моя реакция. And then we can learn to work on that. И мы должны учиться работать над этими реакциями. And then, I mean, if we still feel a situation needs to be talked about and something should be changed, there's nothing wrong in doing that. И если вы чувствуете, что можно поговорить, попытаться изменить ситуацию, в этом нет ничего неправильного. But it is very, very healthy in a relationship. If I'm feeling irritated about something, then the first look is a good look at myself. Why I'm making a fuss about this? Но в первую очередь в отношениях нужно посмотреть на себя. Если я раздражен, почему я так вот реагирую. And then let first our own reaction go. И позволить этой реакции уйти. And then, if it is necessary, we can try to adjust and talk about it. И если необходимо, мы можем попытаться поговорить, приспособиться друг к другу. But I mean, the two people who want to be together, they should not be too much, I mean, totally going in different directions. Но два человека, которые живут вместе, они не должны идти в разных направлениях. So you can say it's a gift meeting somebody special, but then the work still comes. Ну, подарок в том, что если вы встречаете подходящего человека, но работа еще остается. Don't wait until you just meet the one super person and from then on it's only happy. Не ожидайте, что вы встретите какого-то супермена и постоянно будет счастье от него. That's only the stories like that. Это только в сказках так бывает. Living thereafter, living ever happily, yeah. Что они потом до конца жизни жили счастливо. Develop that consciousness of what I just told before to her. Развивайте вот это осознание, которое я только что объяснял. Your happiness comes out of yourself. Ваше счастье приходит из вас, изнутри. Don't make the world responsible.
Не делайте мир ответственным Don't за make your что-то. family responsible, И семью тоже. and don't also make your partner responsible. Не делайте ответственным партнера за свое счастье. It's not that the partner or the family or the society or the world or the universe has to produce my happiness. Никто не может сделать вас счастливым. The more you can live in harmony with yourself, Чем больше вы живете в гармонии с the more собой, you are at ease, at peace, в покое, the more that sense of fulfillment and of joyousness is simply there, тем больше будет unproduced, приходить naturally. ощущение наполненности и удовлетворенности естественно, само собой. And then if you don't put that burden on a partner, that you think the partner should be like this and like that in order that I can be happy, already you bring a much more positive and creative attitude into the partnership. И если вы не будете перекладывать на партнера ответственность за то, чтобы сделать вас счастливым, то и возьмете на себя эту задачу, в таких отношениях гораздо больше возможностей для счастливых отношений. Взять на себя ответственность за свое счастье или взять на себя ответственность за чужое счастье? Should I take responsibility for my own happiness or happiness of my partner? She don't understand. No, you take responsibility for your own happiness. Вы берете ответственность за свое собственное счастье. At the same time, naturally, if you are living close with somebody or more people, then you can contribute that it's more agreeable for everybody. I don't understand. If she living in this attitude, then it will be easy for everybody, right? Yes, that's a help. So, but you can consciously contribute. You can consciously take steps. That if you know that you have certain habits and they keep on irritating others all the time, then maybe you can work on that it is helpful. Ну и в то же время вы можете сделать вложение в ваши отношения. Допустим, если вы видите, что у вас есть какая-то привычка, которая раздражает, то постарайтесь как-то ее поработать над ней. But the most important is that you make order in yourself. Но самое That главное you вести порядок make внутри себя. yourself happy. Сделайте счастливым себя. The more you can bring that into a relationship, the easier it is then to adjust. Still, Чем больше вы это можете принести в отношения, тем легче вам будет друг к другу как-то привыкнуть и лучше относиться. if two or more people live in the same space, some kind of adjustment is always has to be there. Но всегда, когда два человека живут в одном пространстве, нужно как-то приспосабливаться. But if you are aware that you are the fountain of your own happiness, then you can also adjust to situations without thinking, oh, it makes me unhappy. Но если вы точно знаете, что вы источник своего собственного счастья, то меньше будете винить других в своих проблемах. You two are last time here, huh? Yeah. Последний If раз you want to talk about something, now it's the last chance. спросите, последний шанс. Don't have to. No. Wait, if it comes, I ask. What about you? About me. Yeah.